sing. Joyfully to the Lord. Joyfully to the Lord. Come let us sing. I will go to clean my city. To clean my city. I will go. So this morning I'm with my brother. Is going to tell us his name, and this is a person who have been active in helping us in cleaning this KCC and even in town. So my brother, tell us your name. Wari isim bita ki monu. Taya Abram, you are quite. Abram, you are quite. Abram, ita gihashur ke an nadafa de. نظافة ماشي كويس والنظافة ده كويس للبلد والنظافة ده مستقبل للبلد عشان أيان ما يدخل سم الله. أيوة. ده أنا عاين في نظافتنا نظافتنا ماشي كويس والبلد ماشي كويس. نظافة ماشي كويس وبلد ماشي كويس. ده هو كلام بتاع our brother. يلا سبب شنو يتدخل في النظافة ده؟ ده ناس 7 day Adventist هاو جاهموا النظافة في مدينة وفي كلينيك ويتا لابس كاكي رسمي عديل كده الجا في قلبك شنو؟ إنت بيجي همول النظافة هنا. أنا مرتاح بمستقبل اللي عمله للبلد والنظافة ده أهم شيء في روح بتاع الإنسان يعطله أنا مرتاح أنا دخل فوق. Amen. So you can see how important is this activity that we are doing. And that is the reason our brother felt that he should not be left out of this. And he has to join hand with us to do this for the sake of what? For the sake of cleanness. This is what he has said. Yalla al-message bitak bukun shunu. Le bagnas Allah biskaki zaid. Alisa maja. Message bitak bukun shunu. Message bitak bukun مستقبل للشعب لحاجة كويس لقوارة الشعب. Amen. So we've come to the end of this interview, and we are going back to the church. To the church. Yeah. I thought we were going back to the commissioner's office to clean also. I think so, right? I don't know. This is what I was told, but it is important. Another not correct. Beaja ita malto. Bag na zai ga lavis kaki zai de kanu mun jage bela chan sai na kan mo product kun kwai. So al message bitak ita bishulu le bag jama kali nas de hamul nazaba zai de zai alina amulu de kali mun amulu kaman fi musaifa yana o fi madina ita amuk sabbal bita junub ma fi nas tanin so dai al message bitai le.